Holi is not about Thandai. Watch till end. Hello, welcome to Madhurima's kitchen. So after a long time I'm live from Facebook and Instagram Madhurima's kitchen, both places. So let me check. Okay, so this is going to be a very quick live, and that is a fruit bomb, I can say. It is a mocktail. I don't know, I mean, I never have that bhang and thandai because that is not good for my health. So I'm too much non-alcoholic person. So no ram, no bhang, nothing for me. So and why I'm live after such a long time? Basically 20th of February, 20th, not 28th, it's 20th of February 2026, I had an accident when I was going towards New Market. So that time I had an accident. It was an auto accident, that's why my nose was bleeding, so I was hurt. But from 21st of February early morning, the 21st February I had a huge order, so I completed that, and this is Madhurima's kitchen, and I was serving food to a person who is a kidney patient. For a patient, dialysis was going on. After dialysis, so his family and he's having my food. So I was pretty busy that week, and 21st I served 17 plates all total. So after that it was 22nd, like 21st midnight around 2 a.m. after it's going to be 22nd February. So suddenly I had really too much stomach problem, and it's because of the food poisoning, because I went to New Market and I always eat food, normal simple food like dal, rice, roti, sabji, egg curry, something, and raita. So I always have that, but that day there was a problem. So later on it was found something very poisonous thing in the food. I showed it to them that time, but already I consumed. So it was a big problem. So I was stomach was really, it was 26 or 27 time I went. So I was my treatment was going on. I couldn't eat anything, and I'm a typical non-vegetarian person, but I have to have rice and mishti aloo bhaja, that sweet potato. That's it, I can have it, and that jolmuri. So from 22nd 20th February last I went out and accident, and from 22nd I was completely bedridden. It was severe vomiting and everything. So I'm just sharing, that is the main reason I was not online, I was not in social media, nothing that time. And no, it is not, I'm not going to say that it is a accident can happen. I was having food from that place since 2008 or something like that. So it was a problem, so it happened. Hygiene was a problem, that's why I was really shaken this entire 10-12 days, and right now I am good. Tomorrow I am going to have my first pop-up after I am recovering, not fully recovered. You can see my face and you can see that how it is, but still I'm going to recover very soon. So what I am doing, I'm preparing. It was I planned 2 weeks back for this shoot, this live, I mean, what I can say. Okay, just a second. I wanted to give you a surprise so that you can have it during the Holi or Dol Purnima. So I am Bengali. Tomorrow we will have Dol Purnima, and later on that will be the Holi and all. I don't play Holi, and this is my new shirt. There will be a story today. So let's go for the cooking. I will show you what is there. So let's flip it. What are the ingredients? I will show you. In Instagram I can see that someone sent me a request to join in the live. Unfortunately I don't know how to do it, and today I'm so sorry. It's just a second.
Just a second, there is a problem in Instagram. Okay, so I'm live from Instagram also. Here you can see what I have. So that is for you all right now. I have this glass, and what else I have? Let me show you. Oops, sorry. These are the fruit bombs I have prepared. This is, let me show you. This one is kiwi, the green one is kiwi, the blue one, that is blue Curacao syrup, that is not the fruit, and this is strawberry. So you have to pulp it and you have to put it in the freezer, deep freezer, and then you can get these cubes. So what I am going to do, let me show you. So first I will demold it. Here, this is the kiwi. First I will put the kiwi, one kiwi, and after that I am using this silicone one. So this one is for the color, so this is normal strawberry, and then for the taste I will add this blue Curacao syrup. It's already melted, so just wipe it out. And then I will add this gooseberry. So this is almost done, the easiest one. Now I am going to use the soda water. I am not adding any other extra sugar or sugary drink, as because blue Curacao syrup has own taste and the sugar content as well. And in the fruits there is always sugar, but their own sugar, which is a good one. So now I am going to add this one. So you can see the layering is there. The blue Curacao syrup is there, and after that it will float. And then I will add one more strawberry cube and the kiwi one. Now I won't add any other of any other fruit here. Little bit of soda, any brand you can use. I am using the Lehar soda. And then there is a twist. Here we go. This is the ice cream, vanilla. So in this recipe, to get the proper taste of the fruit, you have to use any kind of vanilla ice cream. So I'm adding the vanilla ice cream over here. This is the drink which kids also enjoy. So not only we elder people, but the kids also enjoy. So you can prepare this recipe during Dol Purnima, and of course it is vegetarian recipe. So here I will finish it off with little bit of soda. And now you have to be careful. Once you put the ice cream, the soda will ooze up. So fruit bomb is already I have prepared. And the last one. This is the festival of colors, right? So I am using the rose syrup. If you don't like the rose syrup, what you can do? You can use strawberry also. Just you need the red color. As I said, it's a festival of colors. So almost done. And I have some mint leaf. That's why I'm adding some mint leaf. And then I'll just add this straw.
the bigger glass and bigger straw, and the umbrella I have. So here your fruit bomb is ready. It's melting, colorful, and of course it's not that bad. It is going to be a good one. So how do you enjoy this recipe? Let me talk to you again. So let me show you. This is your fruit drink is ready to serve. The fruit bomb is ready to serve, and yes, I can have it also. I'm that okay. So thank you for watching Madhurima's Kitchen, and this is Madhurima's Kitchen Facebook and Instagram. So there is a problem in Instagram. Somebody added in this live, and after that I have to finish the live, and unfortunately for that Instagram people, you can always check Madhurima's Kitchen Facebook page. This recipe is already there, or else you can check in YouTube in the next month. And tomorrow, 3rd March 2026, there will be a big surprise. Already Instagram users saw a video that is taken by my mother. That is a drone shot, drone kind of shot. I'm not saying a drone shot, but that is a drone kind of shot. So in Madhurima's Kitchen and Madhurima Basu YouTube channel, you will get that surprise. So tomorrow, please check Madhurima's Kitchen and Madhurima Basu YouTube channel also. So I'm going to enjoy this. Let me check. This is very yummy. As I said, it's a riot of colors and riot of different kind of fruits. It is going to be a tasty. Hi, this is Madhurima Basu. So, our Holi special fruit bomb, that is the mocktail. It is already in the live. I already completed my live in Facebook, Madhurima's Kitchen, and Instagram. There is a problem in Instagram, so never mind. So Facebook is there. So do try this recipe for Holi and Dol Purnima. আর আমি just recover করেছি এতদিন আমি আসতে পারিনি, as because you can see my face. It's not exhausted actually. 20th of February I had an accident. I was going to towards New Market, and Talimonte একটা auto accident হয়. So I was injured on 20th of February 2026, and নাম দিয়ে bleeding হচ্ছিল. I was hurt, and then also I went to New Market because I have my work commitment. একজন patient ছিলেন, ওনার ডায়ালিসিস চলছিল, কিডনি ডায়ালিসিস. সো hospital থেকে he is back. That's why I had to serve food to that person. So 21st of February I served food to that to those person, and after that 22nd of February থেকে I had severe food poison. I was not able to walk. I was not able to talk to anybody, so I was not present in social media or anywhere. WhatsApp আমি খুব একটা তখন আমি ছিলাম না, and all the time my mother Madhurima's Kitchen কিন্তু বন্ধ হয়নি till date. আজকে থেকে আমি টেক ওভার করে নিয়েছি, বাট till date Madhurima's Kitchen এর 22nd এর পর থেকে পুরো সমস্ত কিছু যে ডেলিভারিগুলো স্টপ হয়নি, ক্রেডিট গোজ টু মাই প্যারেন্টস, মাই মম এন্ড ড্যাড। বাবা যেরকম আমাদের রেগুলার বাজার হয়, বাজার এই সমস্ত কিছু করে দিয়েছেন। মা প্রিপেয়ার্ড অল দ্য ফুড ফর এভরিবডি, আমার ক্লায়েন্টদের জন্য, আমাদের নিজেদের জন্য, আমার জন্য। মানে আই এম কমপ্লিটলি নন ভেজিটেরিয়ান পার্সন, বাট আই কুডন্ট হ্যাভ ফিশ অর ইট। আমার প্রচন্ড সিভিয়ার ফুড পয়জন হয়েছিল, বিকজ আমি একটা ভালো রেস্টুরেন্টে কিন্তু আমি বরাবর খাই নর্মাল ফুড। ইটস নট লাইক আ স্পাইসি ফুড লাইক ডাল, রাইস, রুটি অ্যান্ড চিকেন, সরি এগ কারি। তো ওখানে টিকটিকি ডিম পাওয়া গেছিল। when I saw it, already I consumed half of the food, so I showed it to them. তাদের সঙ্গে আমার খুব ভালো রিলেশন। ইটস নাথিং লাইক দ্যাট কে তারা ইচ্ছে করে দিয়েছে, ইটস নট লাইক দ্যাট। সো আমি জিনিসগুলো সব কিছু আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে, তখন আমার ক্ষমতা ছিল না যে আমি উঠে বসি, কারণ 26 থেকে 27 বার যদি কেউ যেতে থাকে, ইট ইজ নট পসিবল। I had vomit and everything, so luckily I have my doctors, and আমার এখনো মেডিসিন চলছে, বাট ফাইনালি from yesterday I can eat food properly. যে আমি আস্তে আস্তে করে এখন ফুড আমি খেতে পারছি, সো আই এম গুড। আমি এই সপ্তাহেও আমি হয়তো বেরোবো না। ইয়েস, আমি হোমমেড আমি সমস্ত কিছু আমি এখন খাচ্ছি। টুমরো আই উইল হ্যাভ মাই পপ আপ, অ্যান্ড আই এম লাকি এনাফ যে পিপল ট্রাস্টেড মি। সো কালকে যে আমার হোলি আর দোল পূর্ণিমা স্পেশাল কাল এবং পরশু দিন, দুদিন ধরে হবে। সো পিপল উইল গেট দ্য ফুড। যেই কারণেই এটা পপ আপে একটাই মাত্র মেনু হয়েছে, বিকজ আই ক্যান ডু দ্যাট। হ্যাঁ, তার মধ্যেও কিন্তু একটা আছে যে আমার রাইসটা আমার মা করেছে, রাইস অলওয়েজ আমার মা করে, অ্যান্ড দেন শি উইল প্রিপেয়ার দ্য চাটনি, আর পাপড় ভাজাটাও মা করবে, অ্যান্ড রেস্ট অফ যা কিছু আছে ওগুলো আমি প্রিপেয়ার করছি। সো আমার একটু টাইম লাগছে, কিন্তু
কালকে আর পরশু আমার পপ আপ ইজ ফাইনালি আবার ফুল হাউস। তো আর আরেকটা মজার কথা, আমি আজকে এই ড্রেসটা আমি কিনতে গেছি জাস্ট ফর, আমি তো দোল খেলি না, বাট আমি কিনতে গেছি যে হ্যাঁ লাইভটা করবো, দেখতে সুন্দর লাগবে। বাই দ্য ওয়ে টুমরো দেয়ার উইল বি আ সারপ্রাইজ। যারা ইনস্টাগ্রামে আছে অলরেডি একটা ভিডিও দেখে ফেলেছে, আই পোস্টেড ইট, ইটস ড্রোন লাইক শট। আমার মাকে বেশ আমি শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছি, and after that it happened, so it was really good. মুখে মুখে আমার গলা ঠান্ডা হয়ে ঠিক আছে। So it is really a very good shot. So tomorrow, I mean আজকে রাত 12টার পরে মাধুরমাস কিচেন এন্ড মাধুরমাস ইউটিউব চ্যানেল যদি চেক করেন আপনারা, you can see the video. It will be uploaded and Instagram চেক করলে এখনই পেয়ে যাবেন। It is a huge view of আমি নিজেও এক্সপেক্ট করিনি যে আমি দেওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে it's more than 3000 views হয়ে গেছে। Everybody like that video. তো আমার আজকে 7টার জায়গায় আমি অনেক দেরি করেই লাইভটা এসেছি, কারণ যেহেতু আমার কালকে বসে পপ আপ আছে, আমার প্রিপারেশনটাও করতে হচ্ছে, আমাকে এখন একটু বাইরেও দিতে হবে। ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট আউট উইথ মাই ফাদার, বাবার সঙ্গে গিয়ে বাজার করেছি। আজকে আমি একা গেছি, তো আমি রিকভারি। আর এইটা যখন আমি কিনতে গেছি, আমি এটা এই জায়গাটা একটা পাখি তো দেখাই দিচ্ছে, আমি দূরে এটা ছিল, এটা ছবিটা খুব ভালো এসেছে, আমি পরে দেখাবো। এটা তো রিমোটে আছে, দেখা যাচ্ছে না। তার মধ্যে যে ওই কাকালা এখানে দেখতে যাচ্ছে বসন্ত এসে গেছে, আর ওই কাকালা টি শার্টটা দেখাতো। তো আমাকে বললো বোন এত কষ্ট করে কোকিল করলাম বানালাম, আর এটা কাক বানিয়ে দিলে। এলাম হ্যাঁ তাই তো, এটা তো বসন্ত এসে গেছে, বসন্তকালে তো কোকিলই ডাকে, বাট নেভার মাইন্ড, আমি কাকের সঙ্গে এত অ্যাটাচড, তো ওই জন্য কাক আর কোকিল আমার কাছে মোটামুটি একই। তো ফাইনালি আই এম ব্যাক। আশা করছি সামনের উইকের পর থেকে আবার আমি বেরোতে পারবো। অ্যান্ড রাইট নাও এটা আমি যে ফ্রুট পাঞ্চটা তৈরি করছি, ফ্রুট বম, এটা কমপ্লিটলি কোথাও থেকে ছেড়ে দেওয়া রেসিপি না, আমার নিজস্বই রেসিপি। তো এটা এখন এনজয় করতে যাচ্ছি। সো দ্যাটস ইট।